Okay, we're live now. Do we do Jai Radha Madhav also? Yes. You're going to sing cocktails. Should I start? Yes, go ahead. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Java Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 श्री श्री राधा ब्रज बिहारी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौरनिताई की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे So we have one good here who doesn't speak English, so it's Russian. So we have translation the whole time too. Okay, so I will speak and then translate. Yeah. So this Sanskrit we do together. Yeah. And then they'll do the English words. We can say it in English, then they do it in Russian, and then the word for word we just repeat as it is. That's not translated. Okay. And then the translation, which is all in here.
Okay. and then other slides. And how long the class goes on? Supposed to end at 8:30. 8:30. Okay. Okay. So Sanskrit we will Sanskrit first. read together. Yes. We will read together. The Sanskrit was किमात्मानानेन जहति यो अन्ततः किं रिक्ताहारैः स्वजनख्यदस्युभिः किं जायया संस्कृति हेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किम इहायुषो व्ययः. What word? Usually everyone's repeating this. We do one line at a time. Oh, acha. Slow, a little bit slow. So one line I will say and then they will repeat. Yes. Okay. But a little bit slower because otherwise nobody will get it. किम आत्मनानेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्तहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संसृतिहेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किम इहायुषो व्ययः. Three times. Yeah. Atmananena jahati yontataha. किम आत्मनानेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्तहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किं जायया संसृतिहेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः. Word to word translation and purport by Srila Prabhupada. So I will read the translation and purport. Read the translation, and then they'll translate to Russian. And the purport, we usually do one sentence at a time. One sentence at a time. Yeah, one sentence. Translation also one sentence at a time. Translation also. Usually we can do the whole sentence, do the whole translation together. Okay. And then we'll do the Russian translation. Okay. For the purport, we do the one line at a time. Yes. One sentence at a time. So word to word translation. Kim, what is the use? Atmana anena, of this body. Jahati, gives up. Yah, which body? Antatah, at the end of life. Kim, what is the use? Riktharai, the plunderers of wealth. Swajana akhya dasyubhi, they who are actually plunderers but who pass by the name of relatives. Kim, what is the use? Jayaya, of a wife. Samsriti hetu bhutaya, who is the source of increasing material conditions. Martyasya, of a person sure to die. Gehai, of houses, family and community. Kim, what is the use? Iha, in which house? Ayusaha, of the duration of life. Vyayaha, simply wasting. Translation. What is the use of the material body which automatically leaves its owner at the end of life? And what is the use of all one's family members who are actually plunderers, taking away money that is useful for the service of the Lord in spiritual opulence? What is the use of a wife? She is only the source of increasing material conditions. And what is the use of family, home, country, and community? Attachment for them merely wastes the valuable energy of one's lifetime. Перевод. Восьмая песня, 22 глава, 9 стих. Что мне материальное тело, которое в конце жизни неизбежно расстается со своим обладателем?
Что толку от всех членов семьи, которые, словно грабители, отнимают у человека деньги, предназначенные для служения Господу? Что толку от жены? Она лишь служит причиной все большей материальной обусловленности. И что толку от семьи, дома, страны и рода? Из-за привязанности к ним человек впустую растрачивает драгоценные силы, дарованные ему в этой жизни. Purport. The Supreme Personality of Godhead Krishna advises Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Saranam Vraja. Give up all other varieties of religion and just surrender unto me. Верховная личность Бога, Кришна, дает такой совет. Сарват Брахман Паритяджа Мама Камшарана Вража. Оставь все иные обязанности и просто предайся мне. The common man does not appreciate such a statement by the Supreme Personality of Godhead because Слова Верховной личности Бога не нравятся обыкновенному человеку. because he thinks that during his lifetime, his family, society, country, body, and relatives are everything. Ибо для него семья, общество, страна, тело и родственники – это все. Why should one give up any one of them and take shelter of the Supreme Personality of Godhead? Почему он должен отказываться от них и искать покровительство Верховной личности Бога? But from the behavior of great personalities like Prahlad Maharaj and Bali Maharaj, we understand that surrendering to the Lord is the right action for an intelligent person. Однако, глядя на то, как поступают великие души, Махараджа Прохлада, Махараджа Бали и другие, мы можем понять, что разумный человек должен предаться Господу. Prahlad Maharaj took shelter of Vishnu against the will of his father. Махараджа Прохлада нашел прибежище у Вишну наперекор своему отцу. Similarly, Bali Maharaj took shelter of Vaman Dev against the will of his spiritual master. А Махараджа Бали предался Ваманадеве вопреки воле духовного учителя, Шукрачарьи, Sukracharya, and all the leading demons. и других предводителей рода демонов. People may be surprised that devotees like Prahlad Maharaj and Bali Maharaj could seek shelter of the side of enemy. Кого-то может удивить, что такие преданные, как Прохлада или царь Бали, искали защиту в стране врага, Giving up the natural affinity for family, hearth, and home. отбросив естественную привязанность к семье и домашнему очагу. In this connection, Bali Maharaj explains that the body, which is the center of all material activities, is also a foreign element. Объясняя свое поведение, Махараджа Бали говорит, что даже тело, средоточие всей материальной деятельности, тоже чуждо душе. Even though we want to keep the body fit and helpful to our activities, the body cannot continue eternally. Как бы мы ни старались сохранить тело ради того, чтобы действовать в нем, оно не может существовать вечно. Although I am the soul, which is eternal, after using the body for some time, I have to accept another body. Я вечная душа, но после того, как в течение некоторого времени я использую свое тело, мне в соответствии с законом природы приходится менять его. Tatha dehantara praptihi. According to laws of nature, unless I render some service with the body for advancement in devotional service. Исключением являются лишь те, кто ради духовного совершенствования использует свое тело в служении Господу. One should not use the body for any other purpose. Тело не предназначено ни для чего другого. One must know that if he uses the body for any other purpose, he is simply wasting time. For as soon as the time is ripe, the soul will automatically leave the body. Человек должен знать, что используя свое тело для какой-то другой цели, он просто напрасно теряет время, ибо в положенный срок душа все равно расстанется с телом. We are very interested in society, friendship, and love. But what are they? Мы дорожим обществом, дружбой и любовью, но что они из себя представляют? Those in the garb of friends and relatives merely plunder the hard earned money of the bewildered soul. Те, кого заблудшая душа считает своими друзьями и родственниками, не более чем грабители, которые отнимают у нее деньги, заработанные тяжким трудом. Everyone is affectionate towards his wife and is attached to her. But what is this wife? Мужчина испытывает к своей жене нежные чувства и привязанность к ней. Но
Что представляет собой жена? The wife is called Stri, which means one who expands the material condition. Жену называют стри, в переводе с санскрита это означает расширяющая сферу материального бытия. If a person lives without a wife, his material conditions are less extensive. Если мужчина живет без жены, его материальные потребности не так велики. As soon as one marries and is connected with a wife, his material necessities increase. Но стоит ему жениться, связать свою жизнь с женщиной, как его материальные нужды сразу возрастают. Pumsa striya mithuni bhavametam tayo mitho hridaya grantimahu ato grahashetra sutapta vittai janasya mohoyam aham mameti. The attraction between male and female is the basic principle of material existence. Основой материального существования является взаимное влечение мужчины и женщины. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of male and female, one becomes attracted to his body, home, property, children, relatives, and wealth. Это влечение тугим узлом связывает вместе сердца мужчины и женщины и порождает привязанность к телу, дому, имуществу, детям, родственникам и деньгам. In this way, one increases life's illusions and thinks in terms of I and mine. Так человек оказывается во власти иллюзорных понятий «я» и «моё». Human life is meant for self realization, not for increasing unwanted things. Человеческая жизнь дается нам для самоосознания, а не для того, чтобы мы окружали себя ненужными вещами. Actually, a wife increases unwanted things. А жена как раз этому и способствует. One's lifetime, one's home, and everything one has, if not properly used in the service of the Lord, are all sources of material conditions of perpetual suffering under the threefold miseries. Если человек не использует свою жизнь, дом и все свое имущество в служении Господу, он становится рабом материальных условий и вынужден снова и снова терпеть страдания в жизни. Unfortunately, there is no institution in human society for education on this subject. К сожалению, в человеческом обществе нет учебных заведений, где людей обучали бы науке самосознания. People are kept in darkness about the goal of life, and thus there is a continuous struggle for existence. Людей держат во тьме, не объясняя им, зачем, в чем цель их жизни, и потому они ведут нескончаемую борьбу за существование. We speak of survival of the fittest, but no one survives, for no one is free under material conditions. Говорят, что выживает сильнейший, однако на самом деле не выживает никто, ибо все в этом мире находится в рабстве материи. So, this is a section when Bali Maharaj surrenders to Lord Vamandev, В этой части Бали Махарадж предается Господу Ваманадеву. and Bali Maharaj is uh, instructing us. He is telling that the civilization which is based on material body, that is sure to be destroyed. Бали Махарадж дает наставление, что привязанность к материальному телу, она все разрушает. Chanakya Pandit says in one of the verse that those who are wise people, they sacrifice their life for the fulfillment of human purpose. Чанакья Пандит в одном из стихов говорит, что тот, кто привязан к жене, он посвящает свою жизнь материальным целям. He says that body is anyway being taken at the time of death, so it is better to offer the body before the time of death comes. И тело, оно в любом случае умрет, поэтому лучше занять его до того момента, когда оно умрет. Because if we ourselves offers our body, then it will be accepted as the gift. И если мы привязаны к телу, то нам необходимо принять его как подарок. But if we don't offer and it is being taken away at the time of death, then we will be the loser. И если мы не примем этого и будем жить просто ждать смерти, то мы будем, мы будем считаться проигравшими.
So in any case, Krishna will take away this body. So better to offer it before the time of death comes. Otherwise, he will take at the time of death. Кришна в любом случае заберет это тело, поэтому намного лучше посвятить его служению до того, как это произойдет. So Chanak Pandit mentioned that dhanani jivitam chaiva par arthe pragya utsraje. Those who are very intelligent, they sacrifice their riches, means the money, and their life here and their possessions in the service of the Lord. И Чанакья Пандит говорит, что тот, кто разумен, он посвящает свои деньги, богатство и также жизнь служению Господу. Similar thing is mentioned here by Bali Maharaj. He is, yes. И такие же самые вещи здесь озвучит нам Бали Махарадж. He is mentioning here what is the use of the material body which automatically leaves its owner at the end of life. И он говорит, что из себя представляет материальное тело, которое все равно мы оставим в конце жизни. Srila Prabhupada in one of the purport in Canto 5, he writes that this material world is like the nonsensical stage drama performance. It's drama means play. Шрила Прабхупада в пятой песне Шримад Бхагаватам говорит о том, что это материальное тело, это, если мы привязаны к нему, это драматическое совершение, выполнение жизни. He compares this life like a play. People are playing some drama, and when the death comes, one drama is closed and another drama starts. И он говорит, что люди, они живут вот в таком драматической жизни, и когда эта жизнь заканчивается, то одна драма заканчивается и начинается следующая. Throughout the life, we think that this thing is important to me, this thing is not important to me, I should give time to this thing. И в течение жизни мы можем считать, что то есть какая-то вещь это очень важна для меня, а та для меня вещь не важная, и так вот проходит жизнь. But when the time of death comes, all important things becomes insignificant and we need to leave everything and go away. И в конце жизни, когда приходит смерть, то все эти вещи, они становятся незначительными, и нам нужно будет оставить это тело. Then the next drama starts and we again get another body. Then we again think that this is important to me, this is not important to me, I need to do this. And again it goes on for the whole life and then again it finishes. И когда начинается следующая жизнь, следующая драма, то так же само человек думает, это важно для меня, это не важно для меня, проживает так свою жизнь, оставляет тело и начинается следующее. So living entity is going through this type of drama from the millions of lifetimes. It is going through this type of drama. И живые существа, они продолжают вот эти вот повторяющиеся драмы миллионы и миллионы жизней. In Srimad Bhagavatam, one instance comes when the son of King Chitraketu dies and he and all the queens are lamenting about the death of the son. In 6th canto it comes. В шестой песне рассказывается история о смерти сына Читракету, когда could you repeat second part of your sentence? Son of King Chitraketu died and parents are lamenting about the death of the son. И когда сын Читракету умер, то родители, они очень страдали по этому поводу. At that time, Narad Muni and Angira Muni, they came to see Chitraketu. И пришли Нарада Муни и Ангира Муни, чтобы увидеть Читракету. And Narad Muni told that the soul has already left the body. Now what you are seeing, this is just the body. Your son is already left. И Нарада Муни ему сказал, что когда человек умирает, то душа наставляет тело. То, что ты видишь сейчас, это просто тело, а душа ушла. And Narad Muni also says that it is Krishna who puts the soul in the body
through the semen of the man. Man becomes the father, but Krishna is actually putting the soul in the body. И нравился то, что Кришна вот он таким образом позволяет душе вот входить в тело, она принимает там тело отца или сына, и так вот продолжает. And Krishna maintains the body throughout the life, uh, through through the government, through the parents, through the teachers. Krishna maintains the body. И Кришна на протяжении жизни поддерживает это тело в управлении, в обучении, в развитии. And Krishna destroys the body sometimes through diseases, through old age, through snake poison. He destroys the body. И Кришна же уничтожает тело, когда приходит, когда вот приходит возраст, либо укус змеи, либо еще каким-то образом. But the foolish person thinks that he is maintaining his child. The person who is foolish, he thinks that I am maintaining my family, my children. Но человек глупый, он считает, что он все поддерживает. Я поддерживаю свою семью, я поддерживаю своих детей. So then King Chitraketu asked that although Krishna has given the son, but the body of the son is coming through my body. I am instrumental in bringing this body of my son. Но Читракету ему ответил, что Кришна дал мне этого сына, и я являюсь инструментом того, что этот сын появился на свет, то есть это мой сын. Then Narad Muni answers that the body which you created, it is still lying here. The body is here in front of you. Body has not gone to anywhere. Но Narad Muni told. Нарада Муни сказал, что ну так что ты скорбишь, вот тело, которое ты произвел, вот оно лежит, это тело. Yeah, the body which you created, it has not gone to anywhere. So there is no need to lament for you because the thing which you created, it is there. Тело, которое ты создал, вот оно лежит перед тобой. Нет необходимости тебе скорбеть. Вот это тело, которое ты создал. You did not create the soul. The soul is already the part and parcel of Krishna and it has left. You don't have any connection with the soul. You have connection with the body. Тело, то есть душу создает Кришна, и вот душа пришла, и душа пошла дальше. Она не связана с этим телом, а тело вот оно лежит. Поэтому нет смысла скорбеть. Therefore, you should not lament because you have never seen the soul, and soul is not your part and parcel. Soul is part and parcel of Krishna. И душа не является твоей частицей, душа является вечной неотъемлемой частицей Кришны. Поэтому нет, зачем ты скорбишь? Then Narad Muni instructed the dead boy to come alive and speak. И тогда Нарада Муни, он призвал ту душу назад, чтобы поговорить с ней. Narad Muni says to the dead boy that your parents are lamenting, now you should come back and live in this body again. И он призвал ту душу и сказал, что вот твои родители, они здесь, они скорбят, пожалуйста, приди сюда снова. So because of Narad Muni's power, the soul came in that body and the dead boy came up and he started speaking. И душа этого ребенка, она вернулась назад, он открыл глаза и начал говорить. And first thing the boy asked, who is my parents? How can I say that these people are my parents? И когда этот ребенок открыл глаза, он спросил, кто мои родители? He says, how can I accept that these two people are my mother and father? I cannot accept it. И он говорит, как я могу принять, кто здесь мой отец, кто моя мать, я не могу принять. In so many lifetimes, there were so many parents in bird's life, in the human life. In all the lifetime, there were some my parents, but who are these two? In which life? И у меня было множество миллионов рождений, в разных рождениях у меня были родители и в человеческом теле, или там в других живых теле птицы. И постоянно я имел всегда двух родителей, а кто эти двое? So when the mother and father heard this from their own child, their illusion got destroyed totally. И когда отец с матерью услышали от их сына такое
истину, то их иллюзия полностью была растворена. They had the faith in the words of Narad Muni, but when Narad Muni showed the practical example of the dead boy speaking, then they became totally convinced of the science of soul. И когда они увидели, когда они получили вот этот опыт, который Нарада Муни показал, то они стали полностью убеждены в существовании души, в истинности души. So then King Chitraketu became happy means he became convinced, and then he left his lamentation, left his unhappiness. И когда Читракета он вот убедился в этом, то его скорбь она покинула. So science of soul is so important that as long as one doesn't know about the science of soul, his life is useless. Таким образом, мы видим, что душа она является первостепенной по важности. Без понимания этой истины жизнь она бессмысленна. Out of ignorance only, the living entity thinks that he is my son, she is my daughter, she is my wife, and this is my family. И только из-за влияния иллюзии человек может думать, вот там это мой сын, это моя жена, это моя семья, это моя страна. Family life is being compared to sometime in the flowing river, there are different wood and trees and branches float together. In the flowing river, there are different trees and branches. They sometimes get together and flow for some distance. И материальная жизнь, она сравнивается с течением реки, по которому текут различного размера ветки, бревна. И они иногда вместе соединяются, иногда они течение их разносит друг от друга. For some time they are together, after some time they become separated and then they never meet again. И иногда они вместе соединяются, потом их снова разбрасывают, и они уже могут никогда не встретиться. Similarly, different living entities come in the same family, they stay there for 50, 60, 100 years, then they leave each other, never to meet again. Так же само живые существа, они соединяются в одной семье, живут там несколько десятков лет, и потом расходятся и могут уже никогда больше не встретиться. So then what is the use of developing material attachment towards such material things? И какой смысл тогда накапливания каких-то материальных вещей, материального вот этого богатства? When one is maintaining the family, he should have affection and love for the family, but he should not be materially attached to the family. Человек, у которого есть семья, он может быть, он заботится о своей семье, но ему не нужно привязываться к материальному. Queen Kunti prays to Lord Krishna that I want to remove my material attachment towards my son and my maternal family, Pandavas and Vrishni. И царица Кунти, она молится Кришне, просит, чтобы он забрал у нее эту привязанность к семье и детям. And Srila Prabhupada writes in the purport of that sloka that Queen Kunti, because Pandavas are themselves devotees, so Queen Kunti is only asking to remove material attachments. We should maintain a spiritual affection, but we should remove material attachment. И Шрила Прабхупада в этой шлоке он в комментарии объясняет, что царица Кунти, она молила Кришну, чтобы он забрал у нее именно материальную привязанность, но не духовную привязанность. Here Srila Prabhupada is writing that Prahlad Maharaj and Bali Maharaj, by the example of Prahlad and Bali Maharaj, we understand that surrendering to the Lord is the right action for any intelligent person. И в этом комментарии сегодняшнем Шрила Прабхупада объясняет, ссылаясь на пример Прабхады Махараджа, Бали Махараджа, что привязанность к Господу является наиболее важной для разумного человека. Father of Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu, was the greatest terrorist, we can say inter-universal terrorist, bigger than the Bin Laden and other terrorists. Отец Прабхады Махараджа, Хираникашипу, он был величайшим террористом, таким Бен Ладена
Он терроризировал всю Вселенную. So for such a big terrorist, when Lord Narasimhadev came, he just killed him so very easily, so easily. Однако, когда Господь Нарисимхадев пришел, несмотря на то, что он был такой великий террорист, тем не менее, Нарисимхадев убил его очень легко. Similarly, Ravana and Kamsa, they were also very powerful. Not as powerful as Hiranyakasipu, but they were very powerful, but got killed by Lord Ramchandra and Lord Krishna. И Камса, и Равана, они были тоже очень сильные и могущественные. Не настолько сильные, как Хираникашипу, но сильные. И тем не менее, они также были убиты Господом, то есть они не смогли противостоять ему своей силой. One lesson which we can learn from this, that no matter how powerful one is, if he is opposed to Krishna, then it is sure that he will be destroyed. И один из уроков, который мы можем извлечь из этого стиха, в том, что насколько бы человек не был материально могущественный, сильный, тем не менее он не сможет противопоставить себя Господу, он будет уничтожен. Another lesson we should learn, that if somebody is father, mother, or teacher, then it is their duty to lead their dependents toward Lord Krishna. И другой пример в том, что необходимо развить привязанность к Кришне, а не какую-то временную привязанность к отцу, к матери, к семье. It is said that mother is the first teacher of the child. Говорится, что мать является первым учителем ребенка. Then mother leads the child towards father, who is the second teacher. После матери вторым учителем является отец. Then mother and father should lead the child towards Guru, spiritual master, who is the third teacher. После отца и матери третьим учителем является духовный учитель. Then mother, father, and spiritual master should lead the child towards Krishna, who is the final teacher. И после отца, после матери, отца и духовного учителя самым основным является четвертый учитель, это Кришна. So if mother is not leading the child towards father, mother and father are not leading towards Guru, and mother, father, and Guru, they are not leading towards Krishna, then they are not doing their duty and they are on the path of adharma. Если мать не приводит к отцу, если отец не приводит к духовному учителю, если духовный учитель не приводит к Кришне, то тогда адхарма, да? Тогда они все они не выполняют свою дхарму. Here it is mentioned that Prahlad Maharaj took shelter of Vishnu against the will of his father. That means his father was not performing his duty of leading his child towards Krishna. И вот в истории с Прохладой Махараджа как раз это показано, где отец, он не выполнил своих обязанностей, он не привел сына к Кришне. Sukracharya is the spiritual master of Bali Maharaj, but he is not leading Bali Maharaj towards Krishna. Шукрачарья Махараджа был духовным учителем, Шукрачарья был духовным учителем Бали Махараджа, но он не выполнил свои обязанности, он не привел его к Кришне. He is telling the opposite thing. He is telling not to give anything to Vishnu. Он давал противоположное наставление, он наоборот говорил, ничего не отдавай Вишну. That's why Bali Maharaj rejected his guru. Bali Maharaj rejected his spiritual master. Поэтому Бали Махарадж он отверг своего духовного учителя Шукрачарья. In Mahabharata, this verse comes, Guru apya valiptasya karya karyam ajanata. If the spiritual master doesn't know what is right, what is wrong, then that spiritual master should be rejected. И в Махабхарате приводится вот этот стих, где говорится, что если духовный учитель не ведет к истине, то такого духовного учителя нужно отвергнуть.
So here Bali Maharaj did not accept the advice of his spiritual master and he surrendered to Lord Vishnu. И здесь как раз вот Бали Махараджа, он не принял наставление духовного учителя и предался Кришне. By surrendering to Lord Vamandev, he attained the perfection of his life and became the Mahajan, 12 Mahajan Bali. И предавшись Кришне, Бали Махараджа, он стал одним из 12 махаджан. Then Srila Prabhupada writes in one of the purport that we are very interested in society, friendship and love, but they are not real. И в конце комментария Шрила Прабхупада пишет, что мы очень заинтересованы в родственниках, в друзьях, в общении материальном, но все это не является реальным. In the garb of friends and relatives, they plunder the money of the father or relative. Plunder means steal the money. Стил. И Прабхупада пишет, что вот эти все люди, там, типа дети, жена, семья, они на самом деле являются ворами, которые просто крадут деньги, которые зарабатывает человек. How can we understand that? И как нам правильно это понять? The person goes out and work for whole day, sometime whole day, whole night, and earns the money. Yeah. Когда человек работает тяжело целыми днями всю жизнь, зарабатывает деньги. When he comes back home, so the child comes and says, "Father, I need money for my bike, for motorcycle, for laptop." И когда он приходит домой, то его сын может сказать: "Папа, дай мне деньги, я там хочу купить мотоцикл или велосипед." And father very happily gives the money which he earned with so difficulty. И отец с радостью дает эти деньги, которые он так тяжело заработал. That's why it is written that they steal the money. Именно поэтому здесь говорит Прабхупада, что они крадут деньги. And the illusion is like this: the person who is being stolen, he becomes happy that my money is being stolen. He is so happy. Вот в этой ситуации человеку, которого таким образом крадут деньги, он счастлив, он испытывает счастье. This is called illusion, which is written here. И это называется иллюзия. For expanding the material life, the family member spends all the money which is earned by the person. И на протяжении жизни материальная жизнь, она вот требует, что постоянно растраты денег, которые человек зарабатывает. And when he becomes old and is not able to earn money, then the same family members starts neglecting him. И если он не зарабатывает достаточно денег, то его семья, она отвергает его. His own sons throw him in the old age home, throw him out of the house and put him in the old age home. И даже его могут просто выгнать. So this is the illusion which is encompassing the whole material world. И это та иллюзия, которая сопровождает материальное тело. Devotees should be aware of this illusion and they should not fall trap to this type of illusion. И преданные, они должны избегать такого вида иллюзий. So the conclusion is, one can maintain the family, but the relationship should be spiritualized. И заключение таково, что человек, он может, конечно же, поддерживать семейную жизнь, но эту жизнь нужно одухотворить. The relationship between the family members should be centered around Krishna. В центре всей семейной жизни должен находиться Кришна. His Holiness Radhana Swami Maharaj says one good quote that between every couple there should be divine couple. И Радханат с вами, он говорил о том, что между парой должна... Between every couple there should be divine couple. Между каждой парой должна быть божественная пара. Divine couple is Radha Krishna
So, Божественная пара это Рада Кришна. so between the relationship of husband and wife, Radha Krishna should be the center. Во взаимоотношениях в семье между мужчиной и женщиной Рада и Кришна должны быть в центре. Both should combinedly try to serve Radha and Krishna. И они оба должны совместно служить Кришне. And Srila Prabhupada writes that if husband and wife are together, they are trying to serve Krishna sincerely, then the Grihasthashram is better than the Sannyasashram. И Шрила Прабхупада пишет, что если в семейной жизни муж и жена совместно служат Кришне, то такой ашрам даже является лучше, чем саньяс-ашрам. So we need to understand this, that we need to spiritualize the relationships. И таким образом мы должны это понять и одухотворить взаимоотношения. And we should help each other in the family so that everybody should go towards the path of loving devotion to Krishna. И таким образом каждый должен помогать другому идти по этому пути развития любви к Кришне. Yeah, these are some of the points from this purport. И таков основной момент этого стиха, этого комментария. Our time is finished now, 8:30. There is one question on Facebook. It's written. Yes. Try to answer. Hare Krishna, thank you. One can beg the question. There are many people that may think that family bank balance can give one protection. In what context with big bank balance family can one be destroyed? You understood? People think that family and bank balance can protect one, but Вопрос такой, да, что человек может думать, кто-то может думать, что семья или банк или счет в банке, они могут предоставить защиту. В каком контексте большой банковский счет или семья может быть разрушена? Типа как разрушить эту иллюзию? it is very easy to understand. Это очень легко понять. Sometime when one has big bank balance, but while sleeping he gets the heart attack. Nobody comes to know when he dies. When somebody is sleeping, he gets the heart attack in the sleeping stage and he dies. Когда человек спит, то у него может случиться сердечный приступ, и он умрет во время сна. Even the family member doesn't come to know when the person died. So they are not able to take him to hospital also. И члены семьи не могут подойти и увидеть и отвести в госпиталь. Могут даже не заметить, да, что вот он умер и не успеть его. Yes. So within 5 minutes the life here is destroyed. Within 5 minutes person is dead. So what the bank balance will do? И в течение буквально 5 минут человек может умереть, и какой смысл в этом банковском счете? Sometimes there is earthquake. You know, earthquake means Иногда может произойти землетрясение. those who are living in the flats, multi-story building, the whole building comes down, and the money which they use for buying the flat, that is destroyed. They don't have any living facility then. Человек, допустим, он может жить в каком-то большом доме, но когда происходит землетрясение, то это все разрушается, и тоже те большие деньги никак могут не помочь. Sometimes we see in 2009 there was the recession in United States. Иногда мы можем видеть даже такое в Америке. And people put so much money in companies and the share market went down and the whole money got destroyed. И люди не могут накапливать большие деньги, но когда вот происходит подобное, то они могут быть разрушены. So we can understand that everything which is material it can destroy. It is only the illusion to think that it will protect us. И нам нужно понять, что все материально, но может быть разрушено очень быстро, и оно не даст нам какой-то защиты. I hope this answers the question. Я надеюсь, это смысл такой, какой смысл ответа. Okay. Какие-то вопросы? Okay, so we can end the class here. Мы закончим. So-
So you explained how to understand that materialistic things are not going to protect us, right? But how can we experience that Krishna can protect us? Is there a way to actually um, when we switch from materialistic to spiritual, how do we get this connection with Krishna or relationship with Krishna, where we can feel that we're really like dependent on Him, that we're protected by Him, that we're loved by Him? Like, how do you establish that time? Как мы можем в материальной жизни установить взаимоотношения с Кришной и на опыте понять, что Он нас защищает и защитит. We need to understand that this is not the one day process or 1 month process. Нужно понять, что это не процесс одного дня или одного месяца. The faith on Krishna's protection keeps increasing when we start performing devotional services. И вера в защиту Кришны, она увеличивается по мере выполнения нами преданного служения. In the beginning, we may not have faith, but when we read the scripture, we see the life of Pandavas, we see the life of Kunti, then our faith increases that Krishna protected them. В начале преданного служения у нас может не быть достаточно веры, но изучая Священное Писание, мы можем видеть на примерах пандавов и других преданных, как Кришна защищает. Krishna protected Parikshit in the womb of the mother. Кришна защитил ребенка в чреве матери. Krishna protected Prahlad Maharaj in the womb of mother. Кришна защитил Прахладу Махараджа в чреве матери. Krishna protected Dhruv Maharaj at the age of 5 years in the forest. Кришна защищал в лесу кого-то 5 лет. Krishna protected all 5 Pandavas from such a big battle of Mahabharata. Кришна защитил 5 пандавов на великой большой битве. So there are hundreds of examples of Krishna's protection, but we need to read and practice. When we read and practice, then our faith increases. Мы видим сотни примеров, как Кришна защищает, и когда мы читаем их и практикуем, то мы это можем видеть. And the perfection of life is to have the rock solid faith that Krishna will surely protect us. И совершенство жизни это в том, что нас необходимо иметь твердую веру в то, что Кришна защитит нас. We don't have time, otherwise there is one example in Prabhupada's life regarding this. Один из примеров из жизни Прабхупады. So there was Second World War. In Second World War from 1939 to 1945 was going on. И во второй половине его жизни, And 35 до 25, at that time Prabhupada was in Grihastha Ashram and he was living in Kolkata. он жил в Калькутте и был в Грехасаше. And at that time there was the rumor or reality that Germany was about to bomb the Calcutta city. И в тот период Калькутту бомбили очень сильно. Because Calcutta was the capital of British and Germany was fighting with British. И Калькутта это была столица, а Германия тогда с Британией воевали. So whole Calcutta there was so much tension, people were fearful that Calcutta is being bombed and we will die. И множество людей они очень сильно боялись, потому что Калькутту бомбили и они могут умереть. And people were running out of Kolkata. И люди уезжали с Калькутты. Even the devotees were running out to Mayapur, that we will go to Mayapur, we will not stay in Kolkata. Преданные The devotees, they were also going to Mayapur, leaving Kolkata. даже преданные уезжали из Калькутты в Mayapur. So there was one godbrother of Prabhupada, he was living with Prabhupada. He told Prabhupada, Abhay Babu, Prabhupada's name was Abhay. Abhay Babu, come with me to Mayapur. И один из духовных братьев Шилы Прабхупады, они жили там вместе, рядом. И он сказал Шиле Прабхупаде, поехали в Майяпур со мной. Prabhupada told that I will not go to Mayapur.
I will take my mridanga and go in the street of Calcutta and do the Harinam Sankirtan. И Прабхупада сказал, я не поеду в Майяпур, я возьму свою мридангу и пойду на улицу петь Харинам. And Prabhupada told that the people who will hear Harinam Sankirtan, they will become spiritually elevated. And if I die chanting Hare Krishna Mahamantra, I will go back to Godhead. И он сказал, что люди, которые будут слышать Харинам, они будут духовно прогрессировать. А если я умру, то тогда я отправлюсь в духовный мир. So then Prabhupada went alone for chanting Hare Krishna Mahamantra. And the God brother became convinced, he also went with Prabhupada for chanting Hare Krishna Прабхупада Mahamantra. пошел один петь Харе Кришна Махамантру, когда брат увидел, этот духовный брат увидел это, то он присоединился к ним. So that was his faith that Krishna will protect. И Krishna will surely protect. это есть вера, что Кришна всегда защищает. And because of Prabhupada chanting the Hare Krishna Mahamantra, Kolkata was not bombed. И поскольку Прабхупада воспевал Харе Кришну мантру, то Калькутту не бомбили. People may say they find political reason that why it was not bombed, but for devotees we know that because Prabhupada was chanting the pure holy name, it was not bombed. Конечно, люди могут какие-то искать другие причины, почему Калькутту не бомбили, но преданные они понимают, что поскольку Прабхупада воспевал Харинаму, то поэтому Калькутту не бомбили. So these are some of the cases. There are many more stories related to Prabhupada like this. И так легко можно иметь отношение с Прабхупадой. So the more we practice devotional life, more we will be convinced about Krishna's protection. И чем больше мы посвящаем свою жизнь, то тем больше мы обретем уверенность в защите Кришны. Okay, Hare Krishna. Okay, Srimad Bhagavatam ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. I went 10 minutes. No problem. No problem.